Good morning, friends. Hope everyone is good. And today we are going to see the match between Melbourne Stars and Hobart Hurricanes. தமிழில் வீடியோ கடைசியில் வரும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, Melbourne Stars versus Hobart Hurricanes. First, this match actually second match for Melbourne Stars, but first match for Hobart Hurricanes. Hobart Hurricanes is one of the top teams who can win the IPL, and they're particularly a good team they'll play actually. So in BBL 2022 to 23, it's happening on December 16th. Today is a double header, so first match is starting at 11:35 a.m. Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Adelaide. It's going to happen. So as you can see, Stars both have a mixed results, recent forms, and the game also tough as we said yesterday between Melbourne Renegades and this one. And this one is also between a close contest at B, and the quite dominant was Melbourne Stars. Melbourne Stars is quite dominant in this particularly. So if you see the record wise, for one match played by Melbourne, they've lost it, but the very close they've lost it. So overall, if you see, they haven't get any points yet. Melbourne Stars and Hobart Hurricanes is a first match today. Melbourne Stars play 10 matches. Hobart Hurricanes average overall, if you see the last 10 matches, only Melbourne Stars have 50% as well as Hobart have a 50% of strike rate. Average score, if you see, 55 by Melbourne and 162 by Hobart Hurricanes. Highest was 273 last year. Melbourne Stars got it, Maxwell's century, and Hobart Hurricanes 206 is the biggest score, and lowest score is also pretty much, if you see, 122 and 126. It's a good batting team, so average score is very average, means it's a good batting team. Melbourne ground, everybody knows about that ground. So currently it's cloudy and slight rain drizzle is there, so it can guide the Melbourne usually guides both the people a lot, spinners as well as bowlers a lot. In this last 61 matches, if you see average, whoever batted first, they only got 46%, which means chasing team have won almost 51% here. So you can see the average, everything. I don't want to bore you with. And you can see face dominant in Melbourne. More than spin, face attack has been a good there, so you can select according to that also. Okay, so we'll see the probable 11 now, and then we'll go to the we see Melbourne Stars probable 11. Joe Clark, the wicketkeeper. Tom Rogers, Nick Lacrin, Marcus Stoinis, Hilton Cartwright, Benny Webster, Neil Courtnall, Clint, Luke Wood, Trent Bolt, Adam Zampa. This is the 11 for Stars. Hobart Hurricanes, if you see, Darcy Short, Ben Degman, Matthew Wade, Shadab Khan, Kapil Jewels, Tim David, Asif Ali, Fawad Ashraf, Nathan Ellis, Joel Paris, Riley Meredith. Hobart Hurricanes team, if you see, I don't know whether Matthew Wade will play or not, and I'm not seen whether he's in test squad or not. So if he's there, you can keep him as an option. And we'll see the Dream11 team for today. So keeper wise, we're going McDermott, but Matthew Wade and Joe Clark is having a slight better charts also. But when compared to those two, McDermott is really good. Okay, then we're going with Nick Clark, Tom Rogers, Tim David. Tim David is having a moderate chart. You can go for Jewels or Tim David. I'm going with Tim David because our opponent team will have Tim David in there. I think if you go for GL, you can try Jewels also. Marcus Stoinis, Sadab Khan, Darcy Short, Trent Bolt, Courtnall, Adam Zampa, Riley Meredith. So this is the team we are going with, and I think this is pretty much of the team we will go with. There will be big changes in there. Most of all these players will be playing today. Okay, so see to that you are shuffling yourself, and captain wise, you can go for Darcy Short, McDermott, Marcus Stoinis, and Sadab Khan. So these four can be good captain options. If you go for vice captain option, Nick Clary, Nathan Courtnall also will be good options for vice captain part. Okay,
I think this is for today. So we'll come with the next video for the next match within few minutes, and then I'll try to upload that one. So I hope everyone is okay with this. Okay. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து இன்னையோட Dream11 டீமை பார்க்க போகிறோம். இது மெல்பர்னில் நடக்குது. மெல்பர்னை பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ இந்த மெல்பர்ன் கிரவுண்ட் விளையாடுறதுக்கான Dream11 டீம் இது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த Dream11 டீம் பொறுத்த வரைக்கும் மெக்டர்மட், நிக் கிளார்க், டாம் ரோஜர்ஸ், டிம் டேவிட், மார்க்கஸ் ஸ்டோய்னஸ், சதாப் கான், டார்சி ஷாட், ட்ரென் போல், நர்தன் குட்னாயில், ஜாம்பா, ரேலி மெர்டித், இவங்களை தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இந்த டீம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த மெக்டர்மட்டுக்கு நல்லா இருக்குது. ஆனால் 2 அடுத்த ஜோ கிளார்க்கும் இருக்கார். அடுத்தது வந்து மேத்யூ வெயிட், இவங்களுக்கும் ஓரளவுக்கு ஸ்லைன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது மெக்டர்மட்டுக்கு. சொன்னால் மெக்டர்மட்டுக்கு நம்ம போயிருக்கோம். ஸோ கேப்டன் ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்சி ஷாட், மெக்டர்மட், சதாப் கான், மார்க்கஸ் ஸ்டோய்னஸ், இவங்களுக்குள்ளே போய்க்கலாம். வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்குள்ளே யாராவது ஒருத்தர் இது மீறி உங்களுக்கு வேணும் ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நிக் கிளார்க்கும் நேதன் குருட்டனாயிலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷன்ஸில் இப்போ இதில் வந்து டிம் டேவிட்டுக்கு பதிலாக ஜுவல்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் டிம் டேவிட் நான் ஏன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா டிம் டேவிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே டீமில் எடுத்திருப்பாங்கன்ற ஒரு காரணத்தை வச்சு நான் எடுத்திருக்கேன். அவர் வேண்டாம் ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜுவல்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இதுதான் டீம். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ். டுடே வீடியோஸ் நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய்.